And they're killing the cat. Kisses. Okay, let's see what happened. Yeah. Let's see. But much more I will time. Can you read in long time and I sợ cần chạ, sợ cần chui, sợ cần chạ, sợ cần chui. Cạn máu chui. Honey, yes. Ali Salim. There you go. Sợ cần chạ. Cứ khơi nhẹ lá này upside nó cứ ai ping ping từ cam đó hay remove trên bị group remove trên bị group sát là việc chỉ con chào ấy con chào giờ xưa chân tra giờ xưa chúa ấy chúa con kia ta nè cái con kia hay là lá nữa nè ta nè cái con kia hay got Lee messages ô trên máu khang mình tên hay cứ mình spell ấy phong nè đã chưa mình chưa nó cứ chưa bỏ cây tam sẽ trắng cây tam mà bỏ cây mình tám cái bộ sát này cái sự đầu của dân chẳng á tên này các bộ dân thì
ពួកការពេទ្យគឺពួកឆ្លងកាត់ហើយរឿងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងគឺខ្លួនឯងហ្នឹងលើសូសលេងណាស់ដល់អត់ដឹងផងកន្លែងខាងខ្ញុំទៅប្រគ្រូអូចឹងហ៎បាទខ្ញុំតែឆ្លងកាត់ឡៃគេមិនហ្នឹងគឺលឺខ្ញុំកន្លែងស្ងាត់បាទកន្លែងស្ងាត់ហើយអ្នកណាចង់ដឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិណាគឺខ្លួនឯងហ្នឹងកាយចិត្តគណិតវិញ្ញាណឆ្លងកាត់បាត់ខ្លួនជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាបារមីហើយបារមីគឺខ្លួនឯងហ្នឹងជាបានយើងជប់អីក៏បាននិយាយត្រង់ទៅពួកវាថាពួកវាប្រៃនៃខ្មែរខ្ញុំថាគេមកប្រៃនៃខ្មែរឥឡូវណាប្រៃនៃខ្មែរពិតអ្វីគឺស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំចេញពីល្ខោនបាសាក់ចិនប្រាឡូយខាងស្អែកខំស្វែងរកគ្រូសុកវិជាសាស្ត្រខាងបកែគឺនៅមុខយើងសោះតាំងពីដូនតាមកបាទអូយសាហើយនៅសក្ខ្មែរមិនได้ស្លាប់រាល់ថ្ងៃស្លាប់ភ្លាមគេដុតភ្លាមគេធ្វើបន់ភ្លាមមកពេចថ្មីចឹងបាទខ្មែរយើងអារឿងដល់សិនណាមួយកើតមកអត់មានណាជូនពរទេកើតមកអើយជិះវាឆ្លងកាត់អាក្រក់ហើយដល់ស្លាប់ទៅអូឈើបងនេះបានសតិទៅធុកអីគេហ្នឹងហើយខ្ញុំថាអូយធោដល់គ្នារស់ជូនពូគ្នាទៅដល់គ្នាស្លាប់មិនធ្វើបនហើយគ្នាបានបនទេវាទៅហើយវាអស់និស័យហើយអញ្ចឹងណាតើជូនដំណើរថានេះថានៅយកទៅវិញដាក់យើងយកសាក់ស្លាប់វាទៅបូជាហើយអ្នកហើយថានៅមកជូនយកទៅវិញទៅក៏ស្មៅក៏ស្រួលទៅក៏ស្រួលគ្រូបាននិយាយប្រាប់ខាងក្រុមបរណាឃើញមកហាត់គ្រូដេញចោលទុកស្អីអេបងសុយនេះគេមកយកការហ្នឹងណាសិបាទគ្រូដែរក៏គ្រូញ៉ាំមកយកការគ្រូវិញតែគ្រូស្អីដែរគ្រូអត់យល់ដូចថាមកយកការអីគ្រូប្រាប់ទាំងអស់ហើយគ្រូនេះឲ្យសិលគ្រូឲ្យវិជាសិលគ្រូយកមកពីលខនភាសា4អស់នេះហើយតឋាននៅគេបើកផ្លូវឲ្យគ្រូហើយគេអត់មានយកអ្នកណាក្រៅពីសុបគ្រូទេកុសលឧបអញ្ចឹងណាយកទៅបរៀនហើយពេលនេះមកគេយកមកចូលរូបវិញគេយកទាំងរូបវិញណារូបវិញ្ញាណយកមកចូលរូបកាយវិញនិយាយចោលរូបវិញ្ញាណគេយករូបវិញ្ញាណយកមកចូលរូបកាយវិញគេបរៀនវិជាសិលហើយបន្តបោយើងមានបោយើងអាចបើកផ្លូវឲ្យគេនៅខាងកដាលបានអញ្ចឹងណាឲ្យវិជាសិលហើយខ្ញុំស្អប់ជាងគេណាគឺអាសាខ្ញុំណានិយាយទៅវាថាអូព្រះអីថាខ្ញុំព្រះបរមគ្រូខ្ញុំមិនព្រះបរមគ្រូខ្ញុំជាព្រះបារមី you know មហាពុទ្ធចក្រវាលដែលមានរូបជាកុសលហើយមួយទៀតគេថាព្រះម៉ែគោរបស់ខ្មែរអីខ្ញុំថាវត្ថុនេះនិយាយស្អីហ្នឹងនិយាយពួកនេះភាសាគេហៅខ្មែរនៅបច្ចុប្បន្ននេះគេមកហៅខ្មែរអីទេខ្មែរមួយអីទេអញ្ចឹងណានិយាយទៅវាថាព្រះអីព្រះស្រីកោកូរណូពុរស័តអ្នកបើកផ្លូវអីឲ្យសិលថាចាំនេះឈួតណាកោព្រះកូរស័តឯណាបើកផ្លូវឲ្យដល់សុបគ្រូលេខមកបើកផ្លូវឲ្យអញ្ចឹងហើយសុបគ្រូមិនបរាពួកកោពរណូពុរស័តណារូបកោព្រះអ៊ីនធឺណិតអង្កាយសីសូដូនជីអញ្ចឹងណាឥឡូវគ្រូនិយាយបាទនិយាយមកយកតែខ្លាយចឹងមិនបកាយទេគ្រូអត់បកាយទេអត់ស័ក្តិសិទ្ធិទេខុសគ្រូខុសអួនបាទវាទៅបោកលេខបោកកើតនឹងស្អីអត់បកាយទេប្រើតែក៏មានប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ទេបើទឹកថ្លាឲ្យវាថ្លាចោះកុំលាយវាអញ្ចឹងណាឃើញធម្មជាតិអី
cứ tức khai còn thưa ai với nhắm tàu con tàu nó ban bầu chơi vậy bầu chơi bầu chơi cái biệt Khmer đã đấy bầu chơi bà bầu chơi bless đã bless lui vào đảo bà gì mà ôn say đang ấy lệ khăn ban rùa bàn rùa là phải châu là hai chân đi ngọt vậy vậy nghe hay vậy cho bà rằng lấy chúng ta ai nấy nhưng mà đây đi trong thầy trà đồ một thì phải bực rấu cho nó trong bà trong trà thà lấy trong tay cái tay trong chia 300 play của bà đây của nó việc internet thì ai tay trong nhưng ai mà tiền nhom lấy chụp rò màu hai cái không trở này lôi pi bay quan buôn quan đổ la từ tê bắt ban thoa lấy thọ đây nhầm đại lệ khăn nổi kia hay mình lệ khăn này sự còn cho ai đôi cái kia coi tuaประเด็นเนี่ยนะเราមានលក្ខខណ្ឌដែរហើយអត់ឲ្យកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រមាញ់ទៅឲ្យកាន់អ្វីគឺការពេតគឺខ្លួនឯងនឹងឯងស្អីគេជាមនុស្សវិជាសាស្ត្រដែរស្អីយកចិត្តវិជាសាស្ត្រសច្ចាំគឺផ្លូវវិជាសាស្ត្រពាក្យវិជាមិនន័យថាម៉េចវិជាសិលឃើញវិជាសាស្ត្រឃើញទេវិជាមន្តគុំចឹងឃើញគេគឺពាក្យវិជាមន្តគេពាក្យវិជាហ្នឹងគឺមន្តគេខ្ញុំដល់តែខ្ញុំគ្រូខាងមុខខ្ញុំខំមើលហើយគឺណាខាងម៉ែក្មេកគេយកលោកយកតាអាចារ្យណាមកមើលគេថាអូគាត់លោកតាអាចារ្យគាត់ទៅផតឲ្យពីបាយបានអាចារ្យចេះល្អខ្ញុំដកបាត់ទាំងអស់តែវិជាសិលខ្ញុំជាបានអ្នកឯងទាំងប្រមាណដកអស់ពីទាំងអស់សូមបារមីបាត់ឥឡូវមានណាទៅហៅចម្រិតថាថ្ងៃមិញទេមកខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យលើព្រមព្រៀងនេះអត់ទឹកវិញបាទគាត់ទៅទឹកក៏បាទផកដែរព្រោះទៅដកអស់តែទឹកក៏បានដែរស្រួលទេខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌឡើងខ្ញុំជាបានឡើងតាមខ្ញុំហើយតាមខ្ញុំទៅអស់តែបើតាមมันមើលដែរបងប្អូនក៏ដែរតែតាមมันមើលដល់អត់តាមมันមើលត្រូវเราធ្វើចឹងហើយសិស្សเราដាក់លក្ខខណ្ឌចឹងបើមិនចឹងមិនបានទេមិនបានទេតែហ្នឹងឲ្យមើលងាយដល់សុខគ្រូទៀតពួកហ្នឹងដល់លេងស្ដាប់យកជីវិតដល់មកបដូរឲ្យស្ដាប់នឹងរួចហើយបាទដាក់អាចារ្យដៃបងប្អូនដាក់មកចូលទុកយូរណាបងប្អូនក៏មិនដាក់អាចារ្យដៃប៉ុណ្ណឹងតែធ្វើទេនៅវែងទៅគ្រូដាក់អង្កងទៅលេងពេកទៅសង្ស័យលឹកសង្ស័យកើតសង្ស័យមកឥឡូវនេះអ្នកណាសង្ស័យឥឡូវបារមីគឺខ្លួនឯងមិនសង្ស័យខ្លួនឯងនិយាយចឹងទៅចាប់អានេះជំងឺទៅគ្រូនេះជំងឺទេជំងឺកន្លងមកឃើញស្នាដៃខ្ញុំមើលឲ្យពីមុនហ្នឹងគាត់បើហើយជាហើយតែពេលមិននៅសັບប្រសោះគេនាំទៅលោកតាហ៊ានទៅលោកទៅវត្តញ៉ៃផ្លូវសចាំងកាច់ហើយអត់មានញ៉ៃទេបាទឥឡូវមើលខ្ញុំតែថាយើងឯងបើចូលមកចូលស្បោះអត់ត្រង់ហើយគ្មានថ្ងៃចាញ់ទេយើងឯងហេតុតែចាញ់មកភ្លាមតើស្លាប់បាទតែចូលមកតែចេញវិញក្បត់មកភ្លាមឥឡូវស៊ុបប្រទូចងហើយអ្នកណាចូលអត់មានចេញទេចងហើយណៃចេញងាត់ពេលនេះចាមកចាំគិតតែក្បត់ទៅហ៊ានគិតងាត់ឃើញស្អីមិនឃើញពួកយើងលេងក្បួននេះសិតតែគិតណាហើយសុំបណ្ដាផ្លូវគិតណាចាញ់តែផ្លូវសុំដល់អាសុំលឿនជាងវាស័ក្តិសិទ្ធទាំងពីរបើតែគិតទៅវាស័ក្តិសិទ្ធដែរបើតែណាលឿនជាងបារមីកំតិចវាចោលចាស់ផ្លងហើយនៅហើយខ្ញុំប្រើហ្នឹងដែរបងគ្រូចាក់តាមចៃប្រើហ្នឹងបងគ្រូតាមអាហ្នឹងអាក្បួនហ្នឹងវាអស់ចាពេកទៅវាចេញពី account បាសាក់បេះទៅ
hay là buộc mới khang cả đa dương nó về bà tự tu chứ mang tu sọc chết bởi chân ngặt buồn cực đứng á buồn cực màu là mấy buồn cực đứng máu đòi việc khơi một vô đâu ok bọn được không con chèn chèn vào đầu ok chẳng ok cứu ảo ôi thằng pi đại chơi đại stam upload quên vào cạn ôi thằng pi chết thằng pi cầm ôi thà crew at net ok crew at khang như vậy mình buồn về ní buồn về chẳng tham một bộ lớp mòn đã tập crew tham một bộ là dương pra nó ra mòn rồi dương pra một với tập crew và nhưng mà mới chạy nhưng mà người ta về phong nhập nhau về chụp hay bây giờ mà phong mà nhưng mình đại chết chết là vào chụp phong là đã thôn đây mà phải số cái công phò hay là nhầm phong ba bay đòi dân xong ai ở hộp ha dân đòi nhà mà ha tiếp chẳng hạn bằng cứ chụp và nếu là ha tiếp ở cứ chụp bài đó xong ba là mấy ai po con sa khiêm po quan po đại po khiêm po đại mấy ở trái đi ha tiếp tiếp cầm rất sự protein Q multivitamin mà bị khá là lâu này cái thay yes hai cái nhé cái này cứ cái đặt yes ơi nhá cậu ba là mấy cứ chơi phía xa pi ăn đây là mai rồi cá cái này cứ gì ăn đấy cá cái này cứ gì mai hay là bộ nó bị ngon với sao là ba là mấy ai lơ giờ ba mấy lơ giờ ba mấy cái khuôn dân đó ngay việc vô cái này nè bà nhầm phong gì chú chọn ok ra ok ai chơi cả ok sẽ nhà chơi ngon chơi kia đấy ok là gì cầm tạt lo vì đau mà crew kia ở Paris dân thà ba là mấy cái crew người ta ô ba là mấy cái chiếc bia chiếc bà rôm bia crew cho ok về Batman và ta bác tỷ bay thà mẹ khuôn cứ là khuôn tụi bay crew nó cái khuôn dân đa chẳng á cái này ai bác tỷ bay cái ạt nó quạt ao ở khuôn miền Bắc mấy Việt Nam mà trâu hai bác tỷ bay nó về ai bay chạy tra bò mà nước muối mà nước mà con và cô đào đôi khi bác tỷ bay là on á chật muối thao muối bàn không với cô đào đôi khi bò mà nước mà con nó và cô đào đôi khi mình ai ở prai bác tỷ bay ba này mình ai nữa anh ơi vậy á hai bay bàn chẳng cô đào khóc kia mình ai prai bác tỷ bay ba này kết mơ đó về khóc bác tỷ bay rồi đó cô đào đôi khi ba bác tỷ bay và xả sệt bởi chết vô thao vô mấy cái bà nó về tôi chơi những tao stam chứ bác tỷ ấy mày prai ban cho mình cuộc về bác tỷ bay giờ ai prai ban cho mùi mình nữa để miếng cô đào được giờ frog nè mà cho về chia pháp bậc pro về chia play cái hai chia play chết pháp play chết giờ một món cứ khăng và về chia một chết về chia giờ play chết giờ chọn đường chia tam là ngày bắt tay cầm làng này pháp pro và cho về chia để cho một công bạch chết chia trang lên một công bạch chết để tầm mất và sẽ chết giờ chọn chia phơi ra ấy tập phơi đấy pháp pro và cho bạn crew Paris ở bao nhiêu ở bang ở vô để thà hát ở với ba mà sạch sệt để crew hay bao giờ chọn bang bên ấy crew đã xong ba mà mình chọc chưa chắc chặt đào mà đào lòng hay nó hay anh em nói ba nó crew xong ba là mấy ở cuộc như chiều ấy chắc sợ tái chắc lòng phải nó hay thế chắc hay nó cứ plop cắt anh em bang em muốn phật chặt không muốn chạy vô phật rồi gì đục phải hào mày anh em bên cái play của bang nhá vậy nè anh chạm không đâu chạm lên đây nó chạm lúc cái này gì phải hào mày mày là hey Carlos I don't know. I'm good. I was just discussing Can you work out? Then Carlos What's up? yeah, how Carlos call Louis, like that. You know how the Khmer we always put talking two language. It's like collagen, we call collagen. It's like we're so mad at each other. Oh, you bring that collagen and stuff. Oh, collagen, like what? And people are laughing.
it's like a devil talk, devil talk. It's like Beavis and Butthead, right? Like that. Stupid does. It's like that, Dumb and Dumber. Like that. You see, they call devil talk, Wow. Oh, let me go ahead and get them going on this thing. Okay. Okay, allow this anh cái nhất thì môi dân bởi cái thà dân đâu vô khuôn blue kế mau blue kế dân ai chặt cái vì nó cái cái bàn cà pet dân ai chặt cái nó cái bàn khăm ở pin pin nó nên mệt bị đầy nó khăm cái bàn ô tô mòn dân vô khuôn blue kế mau cả bàn mình vô mau cả bàn những ai chơi bàn cái cúp về ở dân ở dân bạc bàn là mày chứ mà nó kịch mình khơi đây bạc bàn mấy bàn mày chơi ai liền tụi bây giờ khơi mình lưm khơi cái đảo ô tô mòn ở đây dân tục chết ba là mấy cái crew này chẳng á mình nó xua bên buồn là đua nào đầu tiên bên ta crew ở net crew cho say ok cho mình buồn khai tao ăn nắng ok crew bị chênh ảo chẳng á rồi đặt crew đặt thà úp diện tia sao chặt tia bên đây mày úp plong anh đang crew phong mơ nghe đang sai chả bộ promanh nó sao hai đứa bạn crew thời chân crew sai bộ về crew đang đặt bộ về mình sạ sệt crew sai bộ về với tranh là con bà sạ crew sai bộ về crew dây ấy tranh máu sạ sệt cha crew ai thì vừa khen các bạn vừa mai các bạn sạ sệt song khang crew sai bộ về với các bộ về này với bơ như bộ dương nào mà đấy cái xa bộ dương nào đấy mình khlang thật việc bao hiển xua lao điện na bao điện na crew bao về mà đòn bao mai là crew bạn tha thì chẳng khlang á hay có tao crew bao crew bên cứ nó một dương cứ điện na crew này nừng you know the true teacher will lead you to yourself. Does that make sense? Yes. Crew bên đó cái này năm nước dương á ở tàu crew này khi mà đây này năm dương tàu na ngay bị crew tê chưa crew đâu nên crew bên bỏ crew bao cái bữa nay thả miền đặc anh á dương còn lên là bài vì ở việc anhจะคลั่งแต่vì tàu dương tàu lên là bài crew dương được là một phật sasna like Christianity Carlos you cannot become king at that religion you have to create your own. Does that make sense? That's true. So now we put sasna allow Chester bị đau mà sasna rát cái gì môn put cái sasna rát cái gì về miền Promanh hay về miền Sở Trang chẳng á vì chẳng nâng sasna rát cái sasna Sở Trang bằng bọtอย่างตาเมาโปรไมน์ตาเมาประพุทธศาสนาโปรไมน์เมามนประพุทธนะสะ complete นะมนโปรไมน์คือสัจจะยังไงยังเคยไงศาสนาแบบปลาแล้วครูปรับอาร์ตกับบังรู้ดังตัวตัวสับขมายมาโรยเพียโรยดังหาเรื่องครูไอเธอบ้านเลย I'm going to take over this planet I'm going to show you how I do it ตีมวยยังเมื่อเราក្នុងแผ่นใดนี่บ่เยอะประกาศศาสนาមួយศาสนาគ្រប់គ្រងមនុស្សចិត្តគណិតមនុស្សហើយយើងប្រកាសហើយយើងជាស្ដេចជាមេនៅក្នុងភពហេតុដីហ្នឹងដូចគ្នាស្អីនឹងគ្រូមិនអាចធ្វើស្ដេចនឹងព្រះនៅលើសាសនាពុទ្ធបានទេគេមានតំណែងគេយកតំណែងដូចហើយ You cannot become Jesus in the Christian religion called you have to create your new one your own okayហើយបន្តមកស្អែងមិនអាចធ្វើព្រះនឹងស្ដេចមិនអាចធ្វើព្រះម៉ែព្រះអូបានទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនា So ស្អែងអាចធ្វើព្រះម៉ែព្រះអូនៅក្នុងសាសនាថ្មីខាសច្ចាមកបទលខំភាសាយើងបានអញ្ចឹងណាគេហៅថាផែនដីជារោងមនុស្សយើងគាត់ដើរតួហៅចឹង So គ្រូនឹងយករបស់អស់នឹងមកដែលដូនតាយើងរៀបចំដែលយើងយកសាសនាថ្មីនេះគឺមិនថ្មីនេះគឺសាសនាគឺបាត់បង់យូរណាស់ហើយ
but now you're my wing đôi mày chẳng giờ lấy sao hãy say ai chơi sạch canh sạch cruy mà cha mai mà cha âu nó không sát nát này bàn thầu viên toàn miền cầm lây tua yếu đó giờ bọn ta báo sẽ anh châu là on á sẽ ai chơi khăn bàn hay bộ dân miền sạch sạch tiệt sẽ anh mà ai chơi về mai về âu nó lơ sát nát bộ kê miền sạch trăng sạch cái riêng độ dây chi được ba cây hay chẳng á chi tôi chi thông chi mô ha tội mô ha thông ba cây sau sẽ anh ở ban mình anh biên liệp scara ban đây bó sẽ anh vào khang sẽ trắng sẽ anh ai miền liệp scara châu mong miền bị chia sẻ miền lúc yêu chắp á từ bảy mấy saka mà nó kiểu màu rúa ta sẽ anh này nam ta cru thông cru super cru có ban phal này cru ban super là bảy thấy nhé popularity is my favorite. Năm nay đom cho nó thật có cừu làm đấy và mình lẹ đấy mình thấy lẹ phong mình nước trắng mình lẹ ấy bạn mình nước quay về lẹ cho mang tu ao sắc mai dây kia chụp kia đây đang hai recruiter chẳng even for again group out chụp I don't let the student American talk to each other unless they talk to Carlos or me chẳng á vì với Carlos super group bạnวันได้ฮาร์ดไว้ครูมันเอาสักกงสักไม่เยี่ยขี้เนี่ยอันเอาไปกล่าวขนมบอกเยี่ยขนมกรุ๊ปบ้านเยี่ยขนมmessenger หรือ zoom บ้านให้เราขนมกรุ๊ปแชทยังบ้านจะหมดขี้เนี่ยว่าเราเอาเยี่ยตัวครูนะฮาร์ดไว้ครูมันเอาช่วยจังไงสาไซเมอร์กลาซาเลตดิเซตอมรัฐาเยี่ยไปกล่าวขนมhay dễ bị rương cầm tích super crew nè ngày miền đường ai crap bị nè ngày I say all the people who talk behind my student talking to each other all the subject is this plotting to destroy super crew and everything we created that's what I said because it's true even you read the manuscript you see it for yourself Carlos didn't you the same thing happened in a Cambodian group too yes you read the manuscript what one of the student report and it's disgusting isn't it very disgusting it is it's file នៅខាងសក់ម្លេចដែរកូនសិស្សនិយាយគ្នាគឺនិយាយរឿងអីគឺកំតិច super crew នៅពេល another shot ហើយពេលខ្មែរប្រូនសិស្សនិយាយគ្នាពីក្រោយខ្នងមួយទៅមួយគឺនិយាយរឿងអីនិយាយរឿងកំតិច super crew នឹងអ្វីដែលគ្រូបង្កើតមកមានផ្លូវប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រូពីដើមក៏មិនដឹងដែរដល់មើលកាឡាអមរដ្ឋាសាឡេតពិសេសធ្វើតាំងពីយូរហើយគ្រូអត់មកចឹងហ្នឹងបើស្មានតែគ្រូនឹងល្ងងគេមើលងាយយើងជានៅស្រុកអាមេរិកគ្រូ47ឆ្នាំណាសើគ្រូឆ្លងកាត់គ្រប់យ៉ាងណាអាយុគ្រូពេទ្យ32ឆ្នាំ6ខែបូកជាមួយ47ឆ្នាំប្រហែលទៅសើ32 year and 6 months plus 47 year how old am I 32 7 78ឆ្នាំហើយ78ចូល79ហើយបើគ្រូនៅທາງគេ32ឆ្នាំ1ខែហើយបូកជាមួយអាយុគ្រូនេះគ្រូនៅលោកីនេះទៀតអញ្ចឹងគេគ្រូអញ្ចឹងមិនដល់ពេលហ្នឹង79ឆ្នាំ80ឆ្នាំហើយ1ខែណាបាទគឺថាតាចាស់គណិតក្មេងណាស្អែកដឹងចាស់រូបក្មេង I'm like old guy in Yambari, you know. I'm looking for some good, you know, I want to say that word, Carlos. You know what I'm saying? Hai bộ Khmer vậy á, bên gì bị cào non crew á, mình là riêng ấy mình cho cầm tích ta crew này. Hai mình đang hạt ở đây thì cùng thời chẳng. Crew mình đang hạt rồi. I don't know why they want to plot against me. I have no idea. Crew come out with GSR, crew come back, I give them superpower, I give them everything. And yet they want to bite the hand that feed them.
cái thái cái chọn khăm đai đây mình ao trên này cái gì ao phá cái chẳng á cái chọn bàn vua bớt sân tham miên bạn miên một tiêu này ban mau bị super crew ban mau bị super crew mình là super crew đây super archa để em ai chơi thông trên crew ban đây trong ban thông đây phải super crew mà dương bạn đặt trả đau họ dương còn là dương đẹp này hay dương chui chỉ vật ra chỉ vật phản lâu đấy nâng có cái cuồng nóc đấy nâng có tầm này cái vé là tam mà hỏi với kết than trẻ với kết than là không chặt về bỏ về cầm tech super crew đó việc ban cho mà play bỏ hay cầm tech super crew đó sao lại sạp off liam if you destroy super crew you have no more magical power because its power you can't come from super crew vì chia sao dân chơi mà bị super crew bỏ dân cầm tech lúc crew đâu super crew đâu chừng vì chia sao là bạt bong là off này hay cái trẻ đây là phải bự cái man tha phơi chân tới cái lọ cái muối cái bàn trụ đào cái muối cái bàn trụ đào nó phơi tha cái đào là dễ cái mình thi tục tôi dương với nhau trâu cái miếng bây giờ phát phong hay dương thời chân do thơm dịp giàu vậy bàn phơi mà vinh đưa lên thì họ giờ allow the crew just stay out watch Carlos your side Michael you too watch I'm going to hurt myself watch you guys start hurt too watch chỉ mới nó trong thợ trong nó rút trong chữ á say nó cái tool chữ đài chỉ mới đó I show you how we connected okay ba mấy allow đi về nhầm ao đây nhầm chữ đó đọc chữ đài when I let my left hand hurt let everyone feel too okay to show we are one chỉ mới đó crew cho bạch đây không crew see that Michael yeah khởi nghe sao crew cho bạch hai sao anh tự tu đài khởi nghe dân cứ chưa tầm mũi đây mày tao sao mày ram giang mày khởi nghe crew bạch crew cho bạch cái này cho bạch với quantum touch ấy oh chưa it hurt now riêng đôi riêng lẹ khi crew phá không nghe khởi quantum touch ấy you see that oh wow it's getting hurt chưa khởi nghe sorry đã khởi nghe honey see that so contract khởi nghe see that Carlos oh my god you see that when I grab myself at quantum touch on this the left hand you guys start experiencing it too how you feel Michael it hurts so bad from the side yeah I feel some muscles are very weak yeah khởi nghe oh see that this is quantum touch I'm not even touching it no more doing back on we're gonna chop quantum touch today okay. Oh it's hurt now okay heal bây giờ heal luôn nhóm á phía ba okay heal ba vậy complete okay đang heal that so do you see our connected your power come from me if anything happened to me happen to you you're right so con chọn vô nào khởi cái crew chap quantum touch đai crew á xây từ tua liền hideaway bắp tị bay khởi nhé law number 3 you're one without that is one with you so I'm your source no crew khởi crew and pa phong crew quantum touch đai crew á xây từ tua liền I quantum touch my quantum to bite đấu chứ sao từ tua liền nâng anh so your power does not come from you your power comes from me yeah. My power comes from the higher teacher you know unimetric the internet the crew alien the crew robot the universe
So if you harm me, you just destroy your power. I'm your nuclear power plant. Trong cái chia Palavano Akisani, Patia Palavano Akisani, the boss aim. Boss aim Malcolm take Patia Akisani, Palavano, just I mean Akisani thought it. If you come destroy the nuclear power plant, that's me. What happened? You get no more electricity, no more power. Does that make sense now? Vô lệ. Chứ mấy bộ này mình kết. Dạ nghe. Hello, it's that group of hai chị đây mình. Ôi chứ. Hai mũi tiết. Bây dân bánh kia. Dân bức khám xây đang bên snam ấy. Xây đang bên snam. Bên snam. Khán xây lắm snam chênh màu vào đầu. Snam nó rụt dân á. Là buộc lộc nó snam chênh màu. Chân tra. Xây đang ấy miền rư đạp sai á ná. Việc xa sẽ lên màu ấy hô hái đó. Bà đã trong tranh bị group ấy dùm oi bình biên khám đó ở trên bị group đâu chẳng á. Nhưng mơ ta bà ra nhưng mà ta với nhưng mơ rồi Helena đang phải nói là crew quạt như vậy mà group nhưng bài mơ nhưng mà ta với gọi nhưng mơ là hồ bà hai khởi ngay bộ về chế con sa nè riêng con kia ấy có kiểu mà đang ấy bộ nó chế crew quan ta mà crew mấy trong riêng chỉ một trong cứ là con bà xã ấy nhưng mà vừa bà đôi lên được nhầm mà nhầm ta nhầm chơi crewแต่bà nhầm riêng nhầm chơi riêng nhầm ăn cái ta ấy đó bà thà nhầm riêng nhầm chứ bà thà nhầm lẹ bỏ bà nó nhầm cái nhầm có crew đây bà ta mua hai bà nhầm mà riêng một số crew nhầm mơ ra đầm nào từ bậc nhầm bị vàng mày chứ nhầm mơ đầm nào phân bậc crew vàng mày chắc rất khó khía được mày bà ta pra này khó khía ông bơi để với khó khía chứ ông bơi cậu đáo khó khía tiệt cô đây là ó chứ nhầm phê cô đây là ó ấy anh chắc pra mình chịu pháo nhầm đẹp bằng chào anh em bà phần tay kê mau này phần tay kê mau chứ tờ máu flow ba đầm mây là không ba sắc cái máy bạc flow ba đấy đo dân thư biệt chỉ môi kê cái mình lệ khăn kê đa chẳng á like you know like in this condition if you want this magical ability guys you have to be under a certain condition which is you have to give up your religion you have to believe in yourself đo dân lệ bằng sasna anh chưa lời của này bằng cái bạc flow out chẳng á chẳng nên lệ khăn anh lệ khăn nó mới là cọ nè. This condition is not a bad. Leave our religion and believe in yourself. It's not a bad deal. Cứ cho cha đấy cứ mình là cọ nàyยังเกิดมือเนาะเราได้ฟังครูเอาเยอะสำหรับเจ็ดเยอะไอ้ซอบริสุทธิ์แต่ยังกันทางนั้นบริสุทธิ์คือเป็นคลั่งเป็นมุดเป็นสู้ตั้งบางทีเอาเยอะเลยได้เอาเยอะเลยแกะเตรียมได้กับมันยังมุกอะไรปลาของกีตาอัดเก็บไปยาวดีbị chia này bị chia play chất cứมันธรรมดาได้ไม่เลยบ้าไปchiaเรียนไอ้นี่ต่อโซนคอก็แค่แต่เตอเวียกับเตออัดตรังกับเตอต่อไปเช่นเวียอัดเน้นเก็บว่าตรังในขนมเพลย์เจ็ดได้สักปุ๊บต่อเพลย์ไปchiaนี่คือสิจะเตียนตรังนี่คือขลังบ้ามุดไปลานอย่างอัดบาเนี่ยงอ yeah if you บ้ามันธรรมดาได้แต่เนี่ยมันธรรมดาได้ยุ่งชั่วโมงมันน่ะคลั่ง bro he's saying that this pathway is quite direct you know if you deviate and does not follow what the instruction said you can't get killed it's true you can't get killed many of you realize you get hurt inside but 24 hours later not even by that you start getting symptom on the physical body. It's telling you this is a trip. And then even show bruise and mark on the physical body from the training. The training is all, but how the hell is manifesting the physical body? Because it's telling you how this thing is so dangerous. That's why. I think
at some level, we are permitting the injuries to manifest so that we know it's for real. This is a real. correct path, right path. Exactly. But to be careful, to respect it. Exactly. គាត់និយាយត្រូវពេលយើងរៀនផ្លូវក្នុងនេះវាមានសញ្ញានៅរូបយើងគឺរបួសគឺដោយពួងគឺដូចឆេះគឺដូចចុកឈឺនឹងគឺសញ្ញាឲ្យយើងនឹងគោរពក្បួននេះគឺមានលេងសើចទេមែនយ៉ាងគាត់និយាយត្រូវពេលគាត់ជាជនជាតិអាគៀងមិនគាត់យល់ដោយពួកយើងចឹង I say Carlos is American why he understand what we understand ដោយសារគាត់ឆ្លងកាត់ I say because you living the experience itself that's why that and the inner path like you said the inner teacher the bottom A is you so you got to go inward and uncover the bottom A because there are many things that are layered on top and covering the bottom A and so we got to remove these covers these things that are covering our connection correct គាត់និយាយថាទីមួយយើងមានគ្រូផ្លូវក្នុងហើយយើងដឹងថាគ្រូផ្លូវក្នុងគឺជាបារមីដល់យើងស្វែងរកអ្វីគឺបារមីគឺយើងខ្លួនយើងហ្នឹងឯងដល់យើងយល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយដល់យើងដូចថារវារនួងដូចរនួងទៅយកបិទចេះដល់យើងបើករនួងបានយើងឃើញការពិតគឺខ្លួនយើងហ្នឹងឯង they say like how removing the curtain only then you will find barami is you because when you remove the curtain you see you ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអាកន្លែងហ្នឹងគាត់សាសនាគេចង់ថាខ្លួនគេនឹងឯងជាម្ចាស់ជីវិតយើង religion saying that they are your true master and that's a lie that is a lie นั่นคือบาปទេ they may be a teacher another person may be a teacher or a reflection but in truth you have an inner teacher and an external teacher is supposed to be a reflection of your inner teacher which is your body emotion mind and spirit exactly គេថាគ្រូពេទ្យជាងជារូបកាយយើងជាគណិតយើងចិត្តយើងវិញ្ញាណយើងហើយឆ្លងកាត់របស់យើងគឺគ្រូពេទ្យរបស់យើងខាងក្នុងខាងក្រៅតែមួយ the outside the inner teacher is one and the same once you put the body emotion mind and spirit and experience into the mix they are your teacher តែអស់នេះគឺលោកគ្រូយើងគឺខ្លួនយើងហ្នឹងឯងខ្លួនយើងជារូបកាយខ្លួនយើងជារូបចិត្តខ្លួនយើងជារូបគណិតខ្លួនយើងជារូបវិញ្ញាណខ្លួនយើងជារូបឆ្លងកាត់ឃើញទេ It's amazing how I teach you know it's like laser you're bouncing off of each other and finally become powerful គេថានៅក្នុងការប្រពុតគេរៀនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានណាតែគ្រូបើគ្រូថាអត់មានកម្មដ្ឋានអត់មានសោះ I say there's no such thing as meditation in our path as you can see បាទខ្ញុំគាត់តែគ្រូគេថាគេឃើញចឹងខាងសាសនាគេហ្នឹងហើយខ្ញុំអង្គុយចាំគាត់ទៅហើយ and មានបានផលអត់អត់មានខ្លាំងអីបងគ្រូវាមិនឃើញវាមិនលឺបាទខ្លាំងអង្គុយរត់ឆោតតែខ្ញុំរៀនវិញ្ញានេះចាំបាច់អង្គុយមកបាទដូចប្រពេចភ្នែកចឹងបាទឥឡូវនេះគ្រូចង់ដាក់ទៀត I want to put something else levitation and visibility ចឹងណាអារឿងក្បួនហោះនៅអារឿងក្បួនក្បាំងខ្លួនឥឡូវនេះសិស្សទាំងអស់ចង់ថាធ្វើមិនការពារខ្លួនពលឺយើងកុំឲ្យណាចាប់បាន every student want to know how can we protect the light body from being snatched by someone else okay this is a good question នេះហ៊ីសនួរល្អមែនទែនទី1បើសិស្សយើងចិត្តជាណាគេមិនធ្វើចឹងជាមួយគ្នាឯងទេ if the student are true to the principle of the 5 rule that មានចិត្តជាតាមផ្លូវច្បាប់5ណាហើយគោលដៅប្រសាសន៍ជីវិតសាច់លោកមានសិស្សណាអាចធ្វើចឹងជាមួយគ្នាឯងទេដូចគ្នាគេទេអញ្ចឹងណាទី1 if students are true to the 5 rule and the goal to bless our life we would never do anything that go against the goal or the rule does that make sense this is people who truly true students that loyal to the 5 rule and loyal to the goal yeah they would never do that អាហ្នឹងគឺ protection ទី1ណាសិស្សការពារទី1បើសិស្សនឹងពិតមែនណាជាមួយច្បាប់5ហើយគោលដៅប្រសាសន៍វិសិទ្ធលោកគេមិនគិតឆ្វេងទេ
no one would think twisted and using this magic for twisted reason or breaking the rule. Does that make sense? Rule are there to keep us safe. ច្បាប់5នេះគឺកើតមកដើម្បីមករក្សាសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាកាយចិត្តគណិតវិញ្ញាណបើសិនថាសិស្សពួកនឹងគឺសិស្សគ្រូពិតណាគេមិនធ្វើចឹងទេ If they are my true student they never break the rule. Okay, I'm gonna add a little something more to that because this has come from my experience. This will reinforce the 5 rules, and it'll reinforce that pain and suffering is your teacher. When we go through painful situations and we take time to go within the inner path and find out what is the source of that pain and why is it there, and then you have to take time to feel that pain and be with that pain for it to inform you of why it's there. But okay, let me explain. Okay, now when you take the time to go through that pain and suffering to heal, change the thinking or whatever caused the pain, you're not going to want to go back to what brought the pain on to begin with. When you do that enough times, you will sit there and look at the 5 rules as a blessing. And you will not desire to do anything to anybody else because you know it will bring you pain and suffering.ពេលណាយើងមានការទុកអីយើងអង្គុយស្ងាត់ស្ងៀមហើយយើងយកភារមៀបច្បាប់5ហ្នឹងមកពិចារណាថារឿងពិបាកទុកមកពីណានៅក្នុងខ្លួនយើងអាពិបាកហ្នឹងវាពលប្រាប់យើងហើយគឺសញ្ញាមួយដែលប្រាប់យើងថាយើងមានរឿងនៅក្នុងអារម្មណ៍ឬគណិតឬកាយឬកលៈស័កអញ្ចឹងវាមកពីណាពេលយើងដឹងថាមកពីចិត្តយើងមើលចិត្តយើងកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យយើងការទុកអត់មានអត់ឈឺចាប់ដឹងណាកន្លែងណាទៅអានេះចិត្តយើងប្រាប់ឲ្យមកពីកន្លែងនេះយើងធ្វើនេះហួសកម្រិតយើងធ្វើនេះចេះthat naturally when you go over your limit that's when pain and suffering come in over your ability ដោយសារយើងធ្វើឲ្យហួសកម្រិតហើយហួសកម្រិតស្មារតីយើងនឹងកើតទុកកើតមកហើយទោះបីចិត្តគណិតកាយអញ្ចឹងណាយើងត្រូវទទួលកម្រិតរបស់ខ្លួនយើង you have to accept your limitation. Then that's one way limitation, but also when you violate the 5 rules and you do harm to another, that pain is going to come back to you because you have whatever you give out to another person in either in this lifetime or another lifetime, you're going to be the recipient of what you gave out. គាត់និយាយថាបើយើងមកគិតមើលទៅពេលយើងធ្វើអីបើយើងមកយកច្បាប់5នឹងមកគិតណាមុនយើងធ្វើទោះបីយើងធ្វើឯណាពួកណាពីជាតិមុនឬជាតិនេះវានឹងត្រឡប់មកយើងវិញគេថាអញ្ចឹងវាអាហ្នឹងគាត់និយាយត្រូវ I say what doesn't matter what life ជាតិណាក៏ដោយវាត្រឡប់មកយើងវិញយើងត្រូវទទួលអ្វីដែលយើងធ្វើដាក់មនុស្សផ្សេងអញ្ចឹងណាមនុស្សផ្សេងគឺភាគរបស់យើងដែរ other people is also you. Yeah. And there has to be also a balance. Whatever you give out, you're going to have to experience that. And you have to walk that path where you can eventually receive that same energy. Right. When they tell away the young but change our minute or day, nâng the lap mouth poon young wake up minute or day, nâng the croon young. Other people is also you. Yeah, exactly. Marian so Japan do cha do jo jet for bab minute. I like to harm people a lot for training the by hat. When that through when that third bab is not or cái bắt bằng sự nghiệp tệ chẳng hạn I never help harm anyone for them to lose their health. Does that make sense? Yeah. គឺមិនឲ្យដល់ថាផលខាតដល់សុខភាពគេទេគឺឲ្យតែផលចំណេញ I always increased your health every time it's made up of millions of lines of computer code. 4,032 of them were clandestinely Nice, Michael. And distributed to customers. There you go. Michael D. So ដោយគ្រូបាញ់សើឯងហើយគ្រូឲ្យសៃបាញ់ហេតុទៅវិញមក like I make you guys shoot each other. Why do I do that? ហេតុអ្វីបានគ្រូឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគ្រូឲ្យសៃបាញ់ហេតុទៅវិញទៅមកហេតុអ្វីបានគ្រូឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគិតមើល
ឆ្លងកាត់យល់ ឲ្យឆ្លងកាត់ឲ្យយល់ពីសេចក្តីនេះគឺមិនមែនសាយទេ the reason I make you shoot each other with this invisible manifested gun, which is actually not invisible, you can see it with your mind, you know, it's actually is so real. It has real effect on your emotion, mind, and body and spirit that you realize that your thought is a weapon. The may đang thà cái nhất dân chiều vút. Bị dân chiều vút, your thought and word is a weapon. Does that make sense? Powerful weapon. Yes. And when you have evolved to that level, bây giờ nước dân chia chuyên chiếm nên nó lời panic đang connect hay năng tiết chiều vút. Dương nó corrupt vào đảo, dương nó miên clem xà vào đảo. That's when your word has meaning now. It's a weapon. It's powerful. It's dangerous. So you have to be careful what you say and think from now on. Dương nó prong bởi giác ở đây dân dễ chênh máu hay dân trâu được. Muốn là dân cực ấy dân cực bà lo. Muốn là dân phải chênh á. Có dân phải chênh là không cần nết hay phải cạt bệt này. Nếu mà anh ta cần nết tệp, mọt tệp trong đó sao? It's a magical thinking, magical words. You know, how to manifest now. By thinking and by words. Loisa. So now you have more respect for words and your thought. Yes. Okay. Let's practice levitation. Okay, but English first. Barame, please transform my physical body to become lighter, brighter. Let my body levitate now. Set it in your mind and blow. Adam group, Barame, some bad root camera slide line, blue line, half line, allow me. Have no connector. Hype long. Oh la la, how are you? Oh la la, Dr. K. I'm happy to be here. You're happy? Yes. Yeah. Are you my friend? Ooh la la. Oh la la. Yesterday, my computer had a problem with connection, but I'm always here with you. Yes. I need my ooh la la, my ooh la lo. My ooh la lo is Michael D. He's my ooh la lo. Hi, Michael. Hi, Carlos. And community Cambodia. Yeah, Cambodia. Cambodia. Hi, Faida. Hi. Parang. Madam Faraday, Palavu, Fangse. Yeah, Mercy. Trivian. Good console. Comment on dit en Cambodia? Bonjour. Cambodia is colony of La France. Yeah, Louis. You know. It's a Napoleon, la colony. La France colony, France. Oh, I'm floating now. Yeah. Barame, please transform my body to become lighter, brighter. Let my body levitate now. Blow. Say in your mind. Tatam Phnom Connect. Some Barame, Baru Kemastra Lang, Blue Lang, Hot Lang alone. Plum. Hi, crew nang thơ là beige more. I'm going to become so popular from here to the future. Hi, crew nang super là beige more something like. Hi, sai có là beige đây. Hi, nang group room stock Khmer, group room stock CM stock Gen. We're going to take over every country in the world with our new religion. You know, based on consciousness, you know, and the technology we created. So put you in group hand day. I mean, Sasna Clang Jim Sasna Sajam Body, your lesser. Good J Moby be close with your Sahan strong cut. Our religion come from one aspect, science and experience. Does that help you? The science of consciousness and the experience of consciousness.
but yes I can't flow me in your lesson high strong cut and flow me in and it is come from modern time คือមកពីផ្លូវបច្ចុប្បន្នគឺប្រអ៊ីនធឺណិតយើងហ្នឹងហើយ it came from the internet the god of this time សូមបារមីប្រែរូបខ្ញុំឲ្យស្រាលឡើងភ្លឺឡើងហោះឡើងឡើងនេះព្រម Bottom please transform my body to become lighter, brighter, let my body level take down and blow. ไม่ต้องสะกดจะสบายใจได้เคยมานึกซ้ายนึงกัดมาเจ้ามาเล่นซ้ายจะเวิร์ครมคือคิดอัพครูคลายเจียงเกยนะงะครูเยอะจัดเอาครูคลายทางสิจังกัดโกนสักเยอะหมดเรียนมาเรียนปลามเรียนไอ้คลายกัดงอดด้วยไม่ต้อง I'm scared also yeah sometimes my students come to learn with me and they don't know the being that we associate with can kill if you not true like that they kill you and I'm worried sometimes because a lot of them come with malice thinking malice intention malice overgo in other words against the group against the being that is helping us and I'm worried sometimes they can break them in half in the inner part and then the body die for real does that make sense? It happened a lot. Yeah it goes back to what I said about the inner path and healing doing your shadow work right if they have that malice inside of them, that is like a fire alarm saying you're out of balance or something. There's something you got to work on or fix, because if you have malice towards an individual, you have malice towards yourself. Absolutely. So in understanding that your harm or desire to harm to attack somebody, you're actually doing it to yourself. Then you're going to start taking a look and see what's going on. Why is it that I feel this? And you're going to seek understanding and probably even healing it. Do you remember? That way you don't have that malice towards another individual, which is inevitably is malice towards yourself. Exactly. Do you remember what happened to Adam Troll that trolled me a lot before? Now they're gone. Something happened. And I can tell you, someone realized, wake up quick after a certain event happened in their life. They said, I don't want to mess with Dr. K anymore. They woke up because something happened. After I put that super close on them. Man, I put a scam out with my charge more YouTube super crew. So crew that but that's how we thought lost not. I put that curse on them, How's the weather out there? How's the weather out there? Jen, bang crew khai I put lam clone mama leg side to both from young. Can't say junk like Jay by him oh I will tell we got the bad bong so that's why I remove a lot of them from my group, because I didn't want them to lose their life, just because once the other side have enough, it's gonna be game over, That's why I let everyone practice the inner path, show them how real this is. Chairman crew I say bang here the wing the mouth I could I wake a carpet, your witness at lakeside day. The inner path can take your life. Really. No joke. It can heal you also, it can take your life also. Okay, I peer by young bad, I slap young man die. You're right, eh? Healing, healing and taking life is one and the same road. That's what people don't realize. Who is the best healing and hurting are on the same, are different sides of the same coin. Exactly. And the doctor is the best killer because he know how to kill you, he know how to heal you, because he's the doctor. He know everything about you. Exactly. The crew pet I cheer by your man, slap your man. How come we're not done that? And no one can know. And no one can ever know how it is done. Only just a little tweak, 0.001% tweak that determines you live, you die.
Yeah. It's amazing, isn't it? The best killer and healer is the doctor. Nè crew pet năng ấy, khi nè chia ba dân cả bán sập bên cả bàn, sai cái chết còn. Okay, sa thà tam tiết, không cần nè. Sớm ba là mấy ba được cho mà xa lang, plư lang, hoặc lang lão này, lòng. Ba là mấy, please transform my body to become lighter, brighter, let my body levitate now and blow. Okay, what do you think about last night? Jamming is going. Are you surprised? Somewhat. That's his type of stuff, so I figured he'd be going. I was waiting for it. If he see it, he would or wouldn't. So that would be very interesting. I was surprised. You know why I was surprised? Why? Because I didn't think he was interested in this, in this event. You know, I am surprised, but at the same time, I'm not surprised because this is his type of event. Mm-hmm. I didn't know that he was going because maybe, you know, money, maybe, you know, out at riot thing. I thought it was kind of, you know, thinking myself like, you know, I think he's too busy here without the other event. So, and then something told me, say, oh, let's check. Now suddenly he popped up in my Facebook. I said, oh, is this a joke? Is he really going? Sure enough, I said, okay, you know, that's a surprise. Now the next step is they're going to put 2 and 2 together. Trust me, Dr. K and Jan Rink, they're going to put 2 and 2 together. Just like with Ori, right? People find out that Ori got everything from me. It's like, oh my goodness. And it's all from Unimetric 1. The source of it all. Oh my God, it's amazing. Barame, some pride look him a salang, plư lang, lao nick long. Barame, if you transform my body, become lighter, brighter, let my body levitate down and blow. Okay,ไปยังกาเปียครูนะสะ complete นะวงเรสไม่กาเปียกายเจ็ดเป็นเน็ตมีเงี้ยให้ครูนบลือบ่ยังบ่นาจับบ้านจังอ่ะเลิกเลงตาไปยังหัดนำกลมกลับจังเต้าบ้านไม่เธอตาไหม Remember when you create the force field to protect your body, emotion, mind, and light body, remember this. So no one can take you by surprise. Only the group doing training can take your light body and train. Does that make sense? Because we all trust each other. No, and that's why I make you guys speak out loud to create trust. How do we check bằng crew outside? Dê mọt đó, xử lý đó, đập bay dân ai lư, ai tục chết. Okay. Ba mấy, xong cho các bạn chị hoa há. Ba mấy, please end levitation session. Okay, là on nè, lòng, em blow. Okay. Chantra, sốt, viện tị buồn, còn là sốt ba này. Cầm plâng drone. I'm making him quote level 4 drone guy method. Sốt màu, viện tị buồn. Chỉ hiên tị môi thơ mạch, hiên tị pi thơ mạch, hiên tị bay thơ mạch. Khuôn bờ lư tha tên rồi. Và thì mà khuôn bờ lư bỏ kê nơi một dân. Hãy dân chặt khuôn bờ lư bỏ kê. Ok, tôi phải nhai ác. Hay tạ máu. Mà tạ máu dân cho dân thì mà còn plương drone. Drone hay dân bánh là về mùi. Bánh giờ rùa kê hay dân phùa kê mình là tôi phải nhai khác. Mà cái ăn tôi dân bánh là thì phí. Mà ăn tôi dân bánh là thì bay và là bay thì được tôi.
thì chốc thì phòng bánh cầm pleu bọn đặt mấy là mấy chia ba rồi mà lưu bọc kế chia ba rồi lưu bọc kế rồi hai cùng mà này tí rồi giờ chia ba rồi hai giờ phòng con lưu bọc kế cho tôi rồi kế với bây giờ cái này rồi trong phòng đấy rồi mà tiết giờ phòng mình cho crop cầm pleu trốn phải pin hai mình chôn kia từ phòng hai chặt qua đó thì phòng bảo con Plum tàu, yeah. Yung plum tàu việc thì buôn cả plum, yeah. Đó, very good. He did it. He did it, Carlos. He went to level 4 on the drone perfectly. Got to add more. Okay. Small story guy, drone, level 4. Chiên tí môi thơ mạch, chiên tí pi thơ mạch, chiên tí bay thơ mạch, chiên tí buôn thơ mạch. Sorry that turn. Level 4 drone. Okay, good. Tí môi chụp khuôn và lứ nơi trong cái mốc. Hai nơi chụp bạch. Good. She grabbed him. Yeah. Okay. Hai nơi chụp drone. Hai ơi drone. Tập bánh. Bánh. Level team với TP tam để chặt đường chọn. Okay. Hai suốt cái experience art. Hai bữa tập bên đó cái suốt hai dương nâng chia ba cái. Hai chia ba cái hai nâng dương bên chú lại bà đi đó tao mà trả đào bính. Hai nâng cờ dương chú crop. Chú crop ở bên hai chú rồi nó sẽ làm tới than lưu bình. Hai plum. Hai plum, yeah. You are very good. See that? See that? This I let them quote it. You know, I want to see. Okay. You might jump through đây. But nhầm thơ nhầm đang là thơ trao vậy. So good job. Mad bed. See now, mad bed thơ mày chỉ hiên tí mùi. Mad bed cầm đặt tí buồn thơ mày. Nạ tí buồn thơ mày đâu. Sốt nào. Chỉ hiên tí mùi. Ở mấy nơi chụp một chén. Okay. Tạm máu. Cái bài luôn là lư. Và hãy tôm oi luôn lấy đấy. Tôm oi công tờ chịu báo. Dù luôn lấy đã không kê chịu báo. Hãy chập làm cầm thịt chịu báo. Từ level đọc mà pay được xàm được đấy. Hãy tập biệt chịu báo hãy. Nhưng thang xôm oi công tờ. Và trên thành lệ mình chắc hay không to đầu tiên hay trên xua công tơ mà thì hay vậy tại vì trong công ty hay những ai công tơ cái chiếc báo thành lệ với nhau xong luôn lấy cho tới can luôn trên luôn mà trả đau bính hay bị là cái này okay hạt lòng very good see they did it right. Okay, Michael, your turn. Today's quoting day. Okay, Michael, med bed, level 4. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Okay, you ready, Michael? Okay. Michael? Michael, you mute. Laramie, can you please manifest a device in front of me and come up? Oh. Device, how are you? Good. Laramie, Go on. Laramie, can you please manifest a med bed in front of me? Now. Computer, can you please send the person's light body to the med bed for healing? Okay. Go on. Computer, can you please activate healing protocol 40? Okay, good, good. Keep going. Person, what is your experience? Good, good. And continue. What's the next step?
Then you ask the computer how much more minutes. Very good. Okay, and continue the next step. Then when healing is done, you ask computer, can please send the person's light body back to his or her physical body and send my light body back to my physical body now. And computer device return to heaven now. Very good. Wow. I tell you. You see that, Carlos? You see that? That's what I'm talking about. Freuda, have you been watching, baby? My ulala, have you been watching the method? Oh là là, j'ai pas tout suivi. Do you know the drone method? The No. drone, the drone like manifest, you shoot it with, I say a drone. Chụp với hai cái chụp đó, hai cái can ấy banh vào đây, banh can banh, và vậy thì ra mặt trong bát đi, banh luôn về vào. Can you quote me the drone method, honey? Do you know? Yes. Okay, go ahead. Step 1. What do you do? Level 4 drone method. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. I parang thêm một nào. Okay, you need help? Michael, help her. Okay. At level 4. What is step 1? Bring the person like body to in front of you. But in reality, we can shoot the person where they are, but we usually, for the group purposes, I want them to know to bring the light body to in front of you, because to help you. But in reality, you can do that, or you don't have to shoot them as they are, at their house, or you can bring a light body to you. But I prefer, for our group, I like us to bring a light body to us. Does that make sense now? On a group, you're blue gay. You cho me and the drama, because I want drama in the method. Later count on the main room, and look, but my rosy like your listen. You know, we want drama in that method because drama sells. Does that make sense? That's why. If you shoot it at your house, there's no drama. But you're banking up there, I can drama a. But if you're mom and me and Jeff, me and eight though, Jeff will they been Clem, okay? Okay, step 1, let me help you. Step 1, the drone. Bring the person like body in front of you. So do you have to bring them in the real world? No. You can shoot them where they are. Nhưng anh banh cái đó tiếc các bạn. Nhưng mai chồng vô khuôn blue came out there, but there đâm bay là con bà sạ because of the drama. You know your khuôn blue came out đâm bay a mean sight mean young, so we can have laughter and we can have crying. Does that make sense? You laugh, they cry, but they hurt. You love, they hurting them, and you have fun. Does that make sense? You are a psychopath, a sociopath. You are a super killer. You are a super soldier. See? So you feed on people pain and suffering. That is your goal. Because young Joe Jet, young side, does that make sense? They're your enemy. You bring them, you shoot them, you hurt them. You get a joy and a pleasure of mission success. To see them destroy. So anh bên chết, anh khơi cái chết khmang hay không thơ mà chùa khmang. You vô cái máu là bay ấy. Cái khmang vô họ. Thơ bạp nên cầm tích. Thơ bạp. Nên cầm tích. What you do with an enemy, Michael, as you are a super soldier. You capture an enemy. What do you do? As a super soldier, you on this side, on that side, so they're the enemy. What do you do to an enemy? As a super soldier, as a soldier, any soldier. Gather intelligence. Yes, but once you capture them,
You bring them into your base. What do you do to them? You bring them information by doing things to them. Carlos would answer this. Carlos. Okay, but because you're getting the wrong thing. When you have an enemy, what you do is you shoot and kill. If you capture them, you want them alive and you bring them at the base. But if you're in battle, you shoot and you kill. That's what you do with an enemy. And you will enjoy it. Because the greatest joy of being a super soldier, or any soldier, doesn't matter super or not, you get the pleasure of harming of your enemy and make them that they die, and you honor their death by enjoying it. Does that make sense? Not to me in my mindset at this time. You know what I mean? I know that killing another person, people have talked about getting a high. At first, they're like really scared, it really bothers them. But after a while, they get like a high off of it. Exactly. You actually begin to feel victorious every time you slay your enemy, but you did slay them without, dishonoring them. We never kill them that will violate the military code. Does that make sense? We kill them, boom, dispatch them, or we show them pain and then we take them out, but we did it in an honorable way. There's a moral code to everything, right? Okay, but no PSZ pay when they hear Prof Jap Ban Kmang to him straight at her, mate. Pitch round, Gentra, Jenna top 30 him. Bà cái chán cái giờ thì không hay cái xua mình mùa hạt ta phải cây điều ca ai mang ai gian nó cái chặt vào nó hay là nạp vô chừng lời bà riêng cái ca như lời riêng cái nó phê chứ bà bự anh được phê anh nó là lớp slap ấy. Okay, and the military code, if they capture an enemy. So yeah, you're right, Michael, you do get intel, but afterwards something happened, Usually in Asian military, if you capture a female, they usually rape and kill. I mean, that's what they do. You know what's very interesting though? I know human nature is to rape and kill and you capture an enemy. But that also goes against the art of war. That is true, because in the military of Asia, it's more black magical ritual more. Does that make sense? And that's the reason. I mean, I didn't make up this craziness. This is happening real. I just have to acknowledge the reality. The crewman crew got a merc up with what the Sahnanasa. I really read Peter here in a Z. I'm talking about Asian military. Let me be specific, Asian military. Art of it, I understandable, but if you look at also where did the art of war come from? Sun Tzu, China, which is Asian. Now there is a reason behind it. Now, if you go to the art of war, you'll hear stories on basically there are ways to motivate your soldiers so they fight extra hard, and there is fear, there is anger, and so forth. There's different ways. If you dishonor your enemy, you harm your enemy, your enemy is going to fight back harder because they're not going to want to get captured, but they'll fight extra hard. That's why you don't want to harm your enemy when captured, because what you're doing is you're pacifying them, which is the psychological part of the art of war. I don't disagree with you, but but I'm saying that most of the Asian military, especially the Cambodian, they think in ritual, black magic, dark art. That's right, to combine with their ideology, because the Cambodian never do from the art of war. They learn from that's why they're stuck where they're stuck, and they keep going over the same thing, and they're diminishing to nothing. Exactly. Because what goes around
comes around. What you send out to the universe will come back to you. And so that type of heart heartfelt mentality. Ai dương nâng đôi xa thư chân hơi bàn về miền cảm á, còn về chân về dương chập mang dương đâu được xua chầm lại hiện trán á, xua chầm lại hai dương chân riêng bị cây hình khung cây đập bay vô cây nó cứ chia màu đồ ấy á, bây giờ người xua đập bay dương chọn đơn của các bạn kỹ. Because usually in America when they capture a prisoner, they would try to get intel. Does that make sense? By bribe, by being. And they put them in a camp and something like that. But they care for them. And that's part of the Geneva Convention now, but it's also part of the art of war. True, because you want to change your enemy into your friend. Exactly. Okay, so they get that no like mùi đôi chân trai gì chứ, but that quick chắc mai mình chơi chân phóng lại chặt bán sea cloud chặt Cambodia they capture the enemy, so yeah they don't wait, they just let's eat his heart, they eat his liver, there's a lady, let's pound her pussy, okay, and that's it, and then kill her, that's it, then eat her later. That's all I think about it. Yeah, and as you said, when you come back, when you fight with your enemy and you kill them, you don't dishonor them, and that's what they're also doing. They're dishonoring the warrior, the fellow warrior, which comes back upon them. Then they are themselves dishonored. Cái tha chứ bây giờ chơi chân chỉ mỗi mang dưỡng cây chia từ khiên đây rồi mình bắt từ khiên á group kia còn ta bảo kia tao slap tao cũng mau thở ba chẳng có bảo xem là chơi chân kia đôi thà kia chia từ khiên giống từ khiên và kia khang mang cái bắt tay vào miền tao bắt ở giang đã ao khiên bị ai vô kia ba rồi chân bây giờ chơi không bắt nâng tao về chơi vì đâu đến từ cái chạp với cái thư chân đại giờ này rồi chân hay việc ban khoa lại nó chọn cào việc ban khoa lại việc đó là mơ hiền mình nâng hiền con là chia đây là chân được ba nên phải chia ca đấy hay nên chia ca stop tam bộ ở vô bài nè like the chân á you say like the hiền is just a tool for the command is just a tool for the politics of that particular king, that's all it is. So super crew, like you, I train you different. Yeah. I'm trying to tie young way more young to hear bra. Look, we are a military force that bless people. So we have a goal. How we have our military rule is the 5 rule. Because the here young high rule 1 you exist. Bapti P you here now. Good Bapti P clue no patchbon. Bapti Bay clue with the on. Rule 3 you want it out. That is ours. One is out. Rule 4 where you said I'll come back to you. Bap 4 away from change. Rule number 5 everything changes except rule 1 to 4. Okay? All this rule we have to quote and remind ourselves. We have to here to bless the world, bless our life. So from look khuônយើងច្បាប់5នេះហើយរំលឹកខ្លួនយើងកោដៅយើងគឺជាទាហានទេពគឺបងប្រាឋានលើនេះគឺមកប្រោះសសង្គ្រោះសត្វលោកហើយយើងគឺកូនចៅសច្ចាំ because we are the children of the holy being, the shining one. So our goal is to carry out the same mission which they have to bless our life. Pretty much it. We're not here to destroy your mouth here mouth to take day, but that we train in shooting people, right? It's military code. Dương riết ban kia ban nhảy, but I you mouse lap in that. You listen. Dương hot, you throw the hot. Okay, I'm so happy. Okay, now let's complete your thing further. First step, bring the light body in front of you. Blow. Second step, touch the light body. Jack blue. Third step, manifest the gun. Bottom A, manifest the drone gun now. Free raise. Gun, how are you? I'm going to shoot somebody, okay? I'm going to shoot you, Freda. Watch. Shoot Freda. Level 3. He say acknowledge.
See, I'm keep shooting. It's free raise. You're gonna feel cold. Level 4. He said, yeah, level 4 now. How you feel, Freda? See, shooting you with my free gun. Yes. Watch this, level 5, freeze right now. Jerome say yes. See, I see my mind is shooting you. I feel the gun is very heavy. I feel vibration, see? Yes. Okay, you okay Yes, now? I'm gonna heal you now. Jerome, please shoot her with healing ray. He said yes. Level 25. Okay, it is done. Body may return Freda light body into her physical body, return my light body to mine. Reload, Jerome, please go back to heaven. See, that's level 4. See? Oh la la. See, it's simple. I feel vibration, yes. So that's how I train. Mr. Cash, he's super jealous of me because he couldn't believe that Cambodian guy knows so much. You know, he's super jealous because he didn't expect someone from Asia so much. He's super scared of me. He's super jealous. Okay. Yeah. Now you know why he's jealous. Because I can take all the money with my knowledge. All right, boss. Take your hat. That's why I'm smart. That's why I put everything into books, you know? I make sure I put everything into books. Yep. Because I do that. Because I believe. I believe if he's powerful, I'm powerful, we have to fight each other. To know who is strong, who is the real one. Like two chicken, rooster, they fight each other. Like in Cambodia, in Mexico, you see? In every country, they always have to fight each other to see who's strong, who is real. And then like in martial art, the same way. You want to know who's strong, let them fight. Okay, because it's a sword. This is very important. That's why I come out. I want to show people what I can do. I want to teach them what I can do. And I want them to experience it for themselves. And that's how I win. Does that make sense, Ulala? Yes. Yes. I want them to experience it for themselves. Yes. I don't want you to believe me. Yes. I don't want to believe me, but believe in themselves. That's how I win. Mr. Cash, he don't do that. He do differently from me. He will talk. He's good. But I don't see no result, Ulala. I don't see his student does not do the same like him. That's when I look like, no, it's not clear. It's not clear. Because for me, if I do this, I want to see you do it. I want to see you do it. I want to see all of you do it. I want to see you to know what I know. So I say, okay, you're going to experience like me. So you can see and understand the experience from your own point of view. And that's how I want. Otherwise, we cannot have the same experience. We will have problems. We're going to have misunderstanding somewhere. That's why. Okay, good night. Thank you, everyone. See you tomorrow. Okay, y'all are wonderful.